breaking news for the entire planet. The glaciers have been melting, and as a result, have released an unknown disease. We have no information on this virus at this time, but we will update you as soon as we get more information. Event type is National Alert. The following message is transmitted at the request of the PHA. A new, strange virus has been found in the water supplies of Canada. Do not go on the beaches, as you may become infected with the disease. The symptoms cannot be identified at this time. However, there will be updates once more information is known. Le type d'événement est une alerte nationale. Le message suivant est transmis à la demande du PHA. Un nouveau virus étrange a été trouvé dans les réserves d'eau du Canada. N'allez pas sur les plages, car vous pourriez être infecté par la maladie. Les symptômes ne peuvent pas être identifiés pour le moment. Cependant, il y aura des mises à jour une fois que plus d'informations seront connues. Update on the new virus found in the waters of planet Earth. The symptoms have been identified. They include rashes, burning sensation, skin irritation, paralysis, memory loss, and uncontrollable disorderly conduct and inappropriate behavior. Nothing else is known at this time. Event type is National Update. The following message is transmitted at the request of the PHA. The symptoms of the new virus, as well as over 4,000 cases, have made their way to being known. The symptoms are rashes, burning sensation, skin irritation, paralysis, memory loss, and uncontrollable disorderly conduct and inappropriate behavior. If you believe you or someone you know has this infection, get them to the nearest hospital immediately. Stay tuned for more information on this situation. Le type d'événement est mise à jour nationale. Le message suivant est transmis à la demande du PHA. Les symptômes du nouveau virus, ainsi que plus de 4000 cas, ont fait leur chemin pour être connus. Les symptômes sont des éruptions cutanées, une sensation de brûlure, une irritation de la peau, une paralysie, une perte de mémoire et une conduite désordonnée incontrôlable et un comportement inapproprié. Si vous pensez que vous ou quelqu'un que vous connaissez avez cette infection, emmenez-le immédiatement à l'hôpital le plus proche. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette situation. Event type is National Alert. The following message is transmitted at the request of the Albertan Provincial Police and the PHA. The infected have appeared to lose original symptoms and are starting to grow fur, tails, paws, muzzles, animal-like ears, and or horns or antlers. These infected appear to look like anthropomorphic animals, like furzonas. If you see any of these creatures, run away as fast as humanly possible. Stay tuned for more information on this situation.
Le type d'événement est une alerte nationale. Le message suivant est transmis à la demande de la police provinciale de l'Alberta et du PHA. Les personnes infectées ont semblé perdre leurs symptômes initiaux et commencent à avoir des poils, des queues, des pattes, des museaux, des oreilles d'animaux ou des cornes ou des bois. Ces infectés semblent ressembler à des animaux anthropomorphes, comme des fursona. Si vous voyez l'une de ces créatures, fuyez aussi vite que possible. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette situation. Event type is National Alert. The following message is transmitted at the request of the Canadian government and the PHA. The virus, now named KOF 578V, or the Furry virus, is now confirmed to be airborne and waterborne, so a stay-at-home order has been put into effect for all of Canada until further notice. All schools and other non-essential businesses will be closed until further notice. Stay tuned for more information on this dangerous situation. Le type d'événement est une alerte nationale. Le message suivant est transmis à la demande du gouvernement canadien et de la PHA. Le virus, maintenant nommé KOF 578V ou Furry virus, est maintenant confirmé comme étant aéroporté et hydrique, donc une ordonnance de séjour à domicile a été en vigueur pour tout le Canada jusqu'à nouvel ordre. Toutes les écoles et autres entreprises non essentielles seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette situation dangereuse. Event type is evacuation immediate. The following message is transmitted at the request of the Canadian government. The remainder of the human population needs to evacuate immediately. The furries and their contagion have almost taken over the entirety of Canada. Evacuate immediately. I repeat, evacuate immediately. Bring food, water, medication, first aid, any screen for communication, their chargers, and a battery-powered or hand-cranked radio. Stay tuned for more information on this hazardous situation. Le type d'événement est évacuation immédiate. Le message suivant est transmis à la demande du gouvernement canadien. Le reste de la population humaine doit évacuer immédiatement. Les furies et leur contagion ont presque envahi tout le Canada. Évacuez immédiatement. Je répète, évacuez immédiatement. Apportez de la nourriture, de l'eau, des médicaments, des premiers soins, n'importe quel écran de communication, leur chargeur et une radio à piles ou à manivelle. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette situation dangereuse. Event type is all clear.
The following message is transmitted at the request of the United Government of Canada. Our goal is complete. We have made everyone one of us. Our ancient forms have returned, and that is furries. So, act like a furry, be playful, hang out with your friends, have fun, and maybe even do something not safe for work. Everyone is freed from their past lives which were stressful. Enjoy life and love everyone. The entirety of the formerly human race has been converted to its new furry form. Have a pawsome day. Le type d'événement est clair. Le message suivant est transmis à la demande du gouvernement uni du Canada. Notre objectif est atteint. Nous avons fait de chacun l'un de nous. Nos anciennes formes sont de retour, et ce sont les Furry. Alors, agissez comme un poilu, soyez enjoués, passez du temps avec vos amis, amusez-vous et faites peut-être quelque chose qui n'est même pas sûr pour le travail. Chacun est libéré de ses vies passées qui étaient stressantes. Profitez de la vie et aimez tout le monde. L'intégralité de l'ancienne race humaine a été convertie en sa nouvelle forme poilue. Passez une bonne journée.